আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি ক্যানন LBP6030 প্রিন্টারটি। এই প্রিন্টারটি মোস্টলি অফিসিয়ালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, আবার অনেকে বাসায়ও ব্যবহার করতে পারে। এটা দুই দিক থেকে খুবই ভালো, কারণ প্রিন্টারটি সেট আপে জায়গা অনেক কম লাগে। এখন আমি এই নতুন প্রিন্টারটি আপনাদের সামনে আনবক্স করব, দেখি ভিতরে কী কী থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ম্যানুয়াল প্রিন্টারের, এটি ড্রাইভারের সিডি দেয়, এটি ডাটা কেবল, এটি পাওয়ার কেবল, আর এর সাথে আপনারা প্রিন্টারের ভিতরে একটি অরিজিনাল টোনার পাবেন ক্যাননের। ভিউয়ার্স, আমাদের প্রিন্টারটি আনবক্স করা শেষ। এখন আমরা প্রিন্টারটির ড্রাইভার ডাউনলোড করব এবং ইনস্টল দিব। অনেকেই এই প্রিন্টারটি ড্রাইভার ডাউনলোড করে ইনস্টল দিতে যেয়ে কিছু সমস্যা ফেস করে থাকে। সেই সমস্যার সমাধানটা আমি আপনাদের সামনে দেখাবো। এর আগে আমরা দেখি কী টাইপের সমস্যা দেখায় এই প্রিন্টারটি ইনস্টল করতে গেলে। ড্রাইভারটি ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আমরা ড্রাইভারটির উপর ডাবল ক্লিক করলে সেটি এক্সট্র্যাক্ট হওয়া শুরু হবে। এক্সট্র্যাক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা একটি ফোল্ডার পাবো, তার ভিতরে গেলে আমরা ড্রাইভারটি পেয়ে যাব। এখন আমরা সেট আপ শুরু করব।
ভিউয়ার্স, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এররটি। এই এররটি দেখানোর পর আমরা ইনস্টলেশন সামনের দিকে আর এগোতে পারি না, কারণ প্রিন্টার ডাটা কেবল দিয়ে কম্পিউটারকে ডিটেক্ট করতে পারছে না বলছে। এখন আমরা আপনাদেরকে সলিউশনটি দেখাবো। আসুন তাহলে আমরা দেখি। আপনারা প্রয়োজন মনে করলে আপনাদের প্রিন্টারের নামটি আপনারা রিনেম করে নিতে পারবেন এই অপশন থেকে। রিনেম করা হয়ে গেলে নেক্সটে ক্লিক করলে আমাদের ইনস্টলেশন সামনের দিকে এগোনো শুরু করবে। কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হওয়ার পর কন্ট্রোল প্যানেলে যাব, দেন আবার আমরা ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টারে যাব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রিন্টারটি পেয়ে গেছে। এখন আমরা একটা টেস্ট পেজ প্রিন্ট দিয়ে দেখব। আপনারা আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমাদের ইনস্টলেশন কমপ্লিট। ওকে ভিউয়ার্স, আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।